So, a very good evening to everyone. I am Professor Bandara, signing in as the moderator of this session today. So, first of all, I would like to apologize from you all for the delay which happened due to a small technical issue. So, the IEEE student branch of SLTC presents Road to Cosmonia 22 consecutively for the second time, which is mainly focused on procedural C language, and the second session will be happening today. So today we have our keynote speaker, Mr. Kusal Sandeepa, a third-year undergraduate in cybersecurity and a freelancing developer, who will be conducting a session on searching algorithms and sorting algorithms. Before handing over this platform to our keynote speaker, I have some special announcements about the future sessions tonight. So our third session, which will be held on 6th of October, uh, will be conducted by Dr. Dhammika Elkaduwe on trees and graphs. And on the final day, on 8th of October, Mr. Yohan Pandigama will be conducting a session on algorithms, design and techniques. So at the end of the workshop series on the fourth day, we will be conducting a quiz based on a real-life scenario using the HackerRank platform, and the approved answers with the given workshop knowledge will be awarded an e-certificate. All right. Now I hand over the session to Mr. Kusal Sandeepa. Over to you, Mr. Kusal. Okay, thank you, Professor. So let's start the today's session.
I think you all can see my screen, right? Yeah. Okay. So let's start the today's session. So today's session is about sorting and searching algorithms. Before talk about this sorting and searching algorithms, let's do a quick recap about the topics discussed in the last session. So in the last session, talked about data structures. So what is data structures and what is array, what is an array, and what are the linked lists and stack and queue. So in the today's lesson lecture also, I am using these arrays. Other lecture එකේදීත් මම arrays use කරනවා. සමහර link list වලින් not use වෙන හැටි පොඩ්ඩක් explain කරනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේකේ recap එකක් කරන්නම්. අද topics ගැන කතා කරන්න කලින්. So data structure is a way of arranging data on a computer. Data structure එකක් කියලා කියන්නේ computer අපි data arrange කරන්න පාවිච්චි කරන දෙයක්. කියන්නේ example එකක් විදිහට දැන් අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ C programming language එක නිසා මම C එකෙන්ම explain කරන්නම්. We know that we can use variables in programming. අපිට variables පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි program එකක් ලියද්දි. අපිට integer variables තියෙනවා and there are characters or string variables in some programming languages. So we can use this in our programs. But why we need data structures? We can use these variables to write all our programs. So why we need data structures? අපිට data structure එකක් ඕනේ වෙන්නේ මේ අපි මේ හදාගන්න variables program එකේ අපිට අවශ්‍ය වැඩ ටික ලේසියෙන් කරගන්න. නැත්නම් මේ data arrange කරගන්න පහසු වෙන්න. එතකොට මේ data structures වර්ග කීපයක් තියෙනවා දැනට. ඒත් අපි මේකෙන් මේ sessions වලදී කතා කරනවා. දැනට කතා කරලා තියෙන්නේ arrays, linked lists, stacks and queues. So far we discussed about arrays, linked lists, stack and queue. So in the future sessions, there will be graphs and trees. Graph ganai, trees ganai, ඊළඟ sessions වලදී explain කරනවා. So in this session, I'll talk about sorting and searching algorithm using these data structures. So first, what is an array? array එකක් කියන්නේ මොකක්ද? array එකක් කියලා කියන්නේ අපිට number set එකක්. නැත්නම් numbers ගොඩක් represent කරගන්න පුළුවන් set එකක්. නැත්නම් collection of items. So array is a collection of items of same data type. As you can see, here is example of an array. මේ තියෙන array එක example එකක්. And this is a integer array. මේක integer array එකක්. So here is a collection of numbers. මේ integer array එකේ තියෙන numbers collection එකක්. ඒකට අපිට මේ array එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් computer එකට numbers collection එකක් introduce කරලා දෙන්න. කියන්නේ මම මෙහෙම ඇදලා පෙන්නුවොත් computer එක අපි array එක create කරන වෙලාවෙම මේ අපේ elements දාලා computer memory එකේ ඉඩක් වෙන් කරගන්නවා. So computer takes up some memory from the computer RAM and stores this data when we create an array. දැන් අපි එකින් එක individual variables හදනවට වඩා array එකක විශේෂත්වය අපිට මේ collection එකක් එකපාර හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ program එක පටන් ගන්න වෙලාවේ array එකේ definite size එකක් කියලා මෙන්න මෙච්චර ඉඩක් ඉතුරු කරලා තියාගන්න කියලා computer එකට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක number collection එකක්. අපිට මේකට numbers පස්සේ add කරන්නත් පුළුවන්. ඒ add කරපු numbers use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට computer memory එකේ මෙහෙම numbers store කරගන්නවා. මේ store කරගත්ත numbers ඕන වෙලාවක අපිට call කරන්න පුළුවන් මේ address එක අනුව. In the arrays, computer stored it in using index. So this is index 0, index 1, index 2, index 3. මේ වගේ index විදියට තමයි computer එක මේ numbers store කරගන්නේ. පළවෙනි value එක store වෙන්නේ index 0 එකේ, දෙවෙනි value එක index 1
and third value index 2 likewise. මෙහෙම store කරගෙන යනවා. එතකොට මේ array එකක් අපිට define කරන්න පුළුවන් විදි දෙකයි. First way is this, we can define an array like this. Array එක define කරන්න first we need to write the type of the array. මේ array එක මොන type එකක්ද? මේක character type එකක්ද, int type එකක්ද? දැන් මෙතන මේ කියන්නේ මේක integer type එකක්. And then we need to write the name of the array. දැන් මෙතන array name එක විදිහට දාලා තියෙන්නේ my numbers කියලා. And then this square brackets. මේ square brackets දෙක දානවා. ඒකෙන් තමයි මේක අඳුරගන්නේ මේක array එකක් කියලා. මේක තිබ්බේ නැත්නම් මේක නිකම්ම තනි variable එකක්. No, නිකම්ම integer variable එකක් කියලා තමයි අපිට සලකන්න වෙන්නේ. And then inside these curly brackets we can write all the elements of this array. මේ array එකේ තියෙන ඔක්කොම elements ටික අපිට මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. So I'll run this program. දැන් මේක run කරාම මේ program එකේ පෙන්නනවා 25 කියලා. 25 කියන්නේ මේ array එකේ තියෙන number එක. So this 25 is the first number of this array. මේ array එකේ තියෙන පළවෙනිම number එක තමයි 25 කියලා කියන්නේ. එතන මේ number එක print කරේ. දැන් මේ මෙතන අපි ආපහු array එකේ නම ලියලා තියෙනවා. මේ array name එකේ මෙන්න මේ square bracket දෙක මැද ලියන්නේ index එක. මේ value එක තියෙන index එක. එතකොට index value එකට අපි type කරාම අපිට print කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය index එක. මම මේක second index එක විදිහට මාරු කරොත් බලා ගන්න පුළුවන්. array එකේ print වෙන්නේ 75. එතකොට 75 කියන value එක තමයි මෙතන third index එක. දැන් මෙතන indexing පටන් ගන්නෙ 0 1 2 වගේ නිසා අපි third value එක බලා ගන්න ඕන අපි index එක විදිහට type කරන්න ඕනේ 2. එතකොට මේ තියෙන්නේ array එකක් හදන්න පුළුවන් basic method එකක්. This is one of the basic methods to create an array. So another method is we can define an array like this. Like this. So this is also integer array name num2. num2 කියලා array එකක් මේ හදලා තියෙන්නේ. And inside the square brackets here there's number 10. So it says reserve 10 space for 10 numbers for this num2. num2 කියන value එකට numbers 10ක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න integer 10ක් enter කරන්න පුළුවන් තරම් space එක වෙන් කර ගන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ වගේම එතකොට index 0 ඉඳන් 10 වෙනකන් මෙතන මේ program එකෙන් space එකක් වෙන් කර ගන්නවා මේ code එකෙන්. අර initially we don't assign values. First we say there is array name num2 and its size is 10. num2 කියලා array එකක් තියෙනවා integer array එකක්. මේකේ size එක 10යි. අපි මේක තමයි මුලින්ම computer මේ program එකට කියන්නේ. Then we assign the values. ඊට පස්සේ අපි values assign කරනවා. So here this is how we assign values to an array. array එකට value එකක් දාන්නේ මේ විදිහට. So this is the 0th element. So we say 0th element is 23. Then first element is 56. Second element is 12. Likewise, here we assign values. 0th element එක 23යි, first element එක 56යි. මේ විදිහට අපි values assign කරනවා. එතන මේ විදිහට අපිට array එකකට values දාන්න පුළුවන්. මෙහෙම දාන values අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපි user කෙනෙක්ගේ input එකක් ගනිද්දි වගේ. කියන්නේ අපිට computer program එක use කරන user ගේ input එක ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් ඒක array එකකට ගන්න. Example එකක් විදිහට if we want to get marks of 20 students, we can create an array with 20 students and then ask for the marks of 20 students. ළමයි 20ක් ඉන්නවා නම් size එක 20 කියලා දාලා ළමයි 20 දෙනාගේ එකින් එක marks ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉල්ලන ගමන් ඒන marks assign කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ array index එකට.
index එක අපිට change කර කර මේ 20 අපිට fill කරන්න පුළුවන්. first student නම් 0, second student නම් 1. මේ විදිහට අපිට values assign කරන්න පුළුවන්. Okay, so this is how we create an array and give values to an array. So in this session, I'll be using these arrays. මේ arrays ගොඩක්ම use කරනවා. මේ arrays පාවිච්චි කරලා තමයි අපි sort කරන එක, search කරන එක කරන්නේ. කියන්නේ arrays වල තියෙන file තමයි numbers තමයි අපි මේකේ sort කරලා search කරලා use කරන්නේ. So we can print an array using this code. Here this code says print this number for 10 times. මේක කියන්නේ මේ මෙන්න මේ quotation marks ඇතුලේ කියන දේ නැත්නම් මේ number එක 10 පාරක් print කරන්න. මේ code එක 10 පාරක් print කරන්න කියලා තමයි මේ for loop එක කියන්නේ. I think all of you know about the basics of C. මම හිතනවා මෙතන ඉන්න හැමෝම C වල basics දන්නවා ඇති කියලා. ඒක නිසා මම ඒක explain කරන්න යන්නේ. So in this for loop it prints the array. So next let's talk about the linked list. ඊළඟට අපි linked list එක පොඩ්ඩක් බලමු. Linked list is also type of data structure just like array. ඒක වගේම data structure එකක් මේ linked list කියන්නේ. linked list එකේ විශේෂත්වය තමයි array එක static link static type. කියන්නේ array එක හදපු වෙලාවෙම define වෙනවා මේකේ size එක කීයද කියලා. මුලින්ම මම කිව්වා මෙන්න මෙතන අපි array එකේ size එක ලියන්න ඕනේ කියලා program එකක් අපි start කරද්දී. ඒ කියන්නේ array එකක් initiate කරනවා නම් first we need to write the size of the array. So we can only add values up to this size. මේ size එකට වෙනකන් විතරයි අපිට මේ array එකට values add කරන්න පුළුවන්. But in linked list is a dynamic data structure. Linked list එක dynamic. ඒක නිසා අපිට මේකට ඕනි තරම් values add කරන්න පුළුවන්. අපිට limit එකක් නැහැ data linked list එකට add කරන්න පුළුවන්. මෙන්න දැන් array එකක් නම් අපි size එක දාපු ගමන් එයා define කරගන්නවා මේ array එකට මම වෙන් කරනවා කියලා. array එකට අපිට values add කරන්න පුළුවන්. linked list එකේ වෙන්නේ මෙයා හදා ගන්නවා node එකක්. linked list first create a node එකක් හදා ගන්නවා. මේ node එකට add කරනවා අපිට අවශ්‍ය data ටික. අපිට ඕනේ ඔක්කොම data ටික මේකට දානවා. මේ number එකක් නම් දානවා number එකක්, string එකක් නම් string එකක්. This linked list add this data into this node එකට add කරනවා. Then it also add a link to the next node එකෙන් තව node එකකට connect වෙන විදියට මෙයා link එකක් හදනවා. මේක නිකන් දන්වැලක් වගේ like a chain. මේකේ එකිනෙකට link වෙලයි තියෙන්නේ. එක node එකක් link කරනවා තවත් node එකකට. මේ node එක නම් first node එක create කරද්දී මේ node එක විතරයි දැන් තියෙන්නේ. හැබැයි දෙවෙනි node එක හදද්දී first node එකේ link එක change කරනවා second node එකට. second node එකේ previous link එක විදියට change කරනවා එක link එක. එතකොට මේක දෙපැත්තටම link වෙලා තියෙන්නේ. like මේ වගේ තව node add වෙනවා. So linked list is something like this. It creates nodes and connect these nodes to one another. එකින් එකට මේ nodes ටික connect කරන එක තමයි linked list එකේදී වෙන්නේ. කලින් session එකේ linked list ගැන ගොඩක් explain කරපු නිසා මම linked list එක explain කරන්න යන්නේ නැහැ ගොඩක්. මෙතන මේ example එකේ තියෙන්නේ linked list එක හදාගන්න විදිය. First we need to create a structure. linked list එක හදාදී මුලින්ම structure එකක් හදන්න ඕනේ. දැන් මේ structure එකේ name එක තමයි node. මේ structure කියන එක ගැන ඔයාලට C programming language එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක කලින් දැන් ඉගෙනගෙන නැත්නම් මෙහෙම එකක් දන්නේ නැත්නම් මම හිතනවා කලින් session එකෙත් ඉගෙනුවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් study කරලා මේ වීඩියෝ එක අපහු බලන්න පුළුවන්. මේක YouTube එකේ recording එකක් යන නිසා.
So when we create a linked list, first we need to create a structure. This is the structure of the node. Node එකේ structure එක. මම කිව්වේ කලින්ම node එකක් හදාගන්න. මේ node එකේ structure එක තමයි මේ struct එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. So here we can add a number. And then if we want, we can add string, many data. අපිට ඕන තරම් data දාන්න පුළුවන්. Example එකක් විදියට කිව්වොත් if we want to create a node of a student and marks for subjects in exam. Exam එකක ලියපු subject වල marks. Subject පහක් තියෙනවා නම් පහම මේකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට first node එක අපිට connect කරන්නේ first student ගේ marks පහක් තියෙනවා මේ node එක ඇතුලේ. එතකොට අපිට මේ link list එකේ තවත් වාසියක් තමයි මේ connect කරන එක node එකක් ඇතුලේ අපිට ගොඩක් data store කරගන්න පුළුවන්. We can store many data in one node and connect this node to each other. එකක් එකිනෙකට connect කරලා කරන්න පුළුවන්. හරි. Then after creating the structure, we can add values to these nodes. So the first thing is we need to create a new variable of this structure, and then we need to assign some space. දැන් array එක හදද්දීම අපි space එකක් වෙන් කරා. 20ක් තියෙනවා නම් computer එක ඒ variable එකට space එකක් වෙන් කරා. හැබැයි linked list එකේ size එක එහෙම වෙන් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සෙල්ලාම අපි name එකක් විතරයි හදාගන්නේ. මේ variable name එකට නැත්නම් මේ node එකට පොඩි ඉඩක් වෙන් කර ගන්න කියලා අපි කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී. From this line we say this program to allocate some memory. Memory එකක් allocate කරන්න කියලා කියනවා මෙන්න මේ link එකට. ඒතර අපි මේ node එකට memory address එකක් හදාගන්නවා. computer එකේ RAM එකේ පොඩි ඉඩක් වෙන් කර ගන්නවා මේ head කියන එකේට අදාළ values ටික store කරගන්න. ඒතර ඒකේ size එක තමයි මේ size of කියලා ලියලා තියෙන්නේ. මෙතන අපිට කෙලින්ම 500 වගේ number එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකට idea එකක් තියෙන්න ඕනේ අපිට කොච්චර size එකක්ද ඕනේ කියලා. So here in this program here it creates 3 nodes. මෙතන දැන් node 3ක් එක දිගට හදනවා. අපිට මේ වගේ ඕන තරම් node හදන්න පුළුවන්. මෙතනින් node එක define කරලා node එකට space එකක් වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ nodes වලට values assign කරන්න. Nodes වලට values දාන්න පුළුවන්. So we add values to nodes like this. Node වලට values set කරන්නේ මේ විදිහට. මෙන්න මේ point එකෙන් තමයි point කරන්නේ මේ node එකේ data. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ අර structure එකේ දකින්න ඇති මේ node එක ඇතුලේ තියෙනවා data කියලා එකක්. data කියලා variable එකක්. මේ variable එකේ value එක තමයි මේ change කරන්නේ. මේ variable එක මෙතන 1 2 3 කියලා වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ link එක ඊළඟට වෙනස් කරන්න. So this links the first node to second node. First node එක second node එකට link කරනවා. And then this line connects second node to third node, and this says third node connects third node to null and means nothing because there is only 3 nodes. Nodes 3ක් විතරක් තියෙන නිසා මේක null කියලා දාන්න. කියන්නේ first එක හැදුවා මෙතන ඒකට value එක දැම්මා 1 කියලා ඒක connect කරා second node එකට. second node එක create කරා ඒකේ value එක දැම්මා ඒක connect කරා third node එකට. third node එක create කරා ඊට පස්සේ මේකට ඉස්සරහ එකක් නැති නිසා මේක null කියලා දුන්නා. එතන මේ විදිහට තමයි linked list එකක් හදන්නේ. By using these theories we can create our own function. අපේම function එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා අලුතෙන් variable එකක් auto අපි දීපු ගමන් මේක අගට add වෙන්න. මෙහෙම add වෙන්න අපිට මේක code කරගන්න පුළුවන්. So linked list is something like this. linked list කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මේකේ linked list එකේ idea එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා. Okay, then we have stacks. Stack is
main idea of stack is like this. We can add numbers. This is the first number, this is the second number, third number, like this. But this is like a stack. Stack. එක උඩ තියෙන number set එකක් වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ stack එකක්. But in this in a stack, last in is the first two out. That means first the last number we add to this array or linked list is the first one to delete from the array or linked list. මේ linked list එකට අපි මුලින්ම add කරන එක තමයි අන්තිමටම යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අන්තිමටම add කරන number එක තමයි මුලින්ම යන්නේ stack එකට. මේක නිකන් example එකක් විදිහට කිව්වොත් අපි එක උඩ පොත් ටිකක් මෙහෙම තියලා තියෙනවා නම් මේ හිතන්න these are some books the top of each other. එක උඩ එක තියලා තියෙන පොත් set එකක්. එතකොට මේක අපිට මෙන්න මේ යටම තියෙන පොතට access කරන්න. If you want to access this last book, we need to take all of these books one after another. මේ එකින් එක අයින් කරන්න ඕනේ ඔක්කොම. So stack is also like this. We add numbers on top of each other. Numbers එකින් එක උඩට add කරනවා. එතකොට අපිට මුලින්ම දාපු number එක ගන්න ඕනේ නම් ඊට උඩින් තියෙන ඔක්කොම numbers ටික එළියට අරගන්න වෙනවා. මෙහෙම idea එකක් තමයි stack එකේ තියෙන්නේ. So we can use arrays and both arrays and linked list to represent this stack. Stack එක represent කරන්න මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. array එකක් නම් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ උඩ අතට ඇඳට අපිට array එකක් මේ පැත්තට ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන්. එකම දේ වෙන්නේ. Stack එකේ the only role in stack is last element is the one to first out. මුලින්ම අයින් වෙන්නේ අන්තිමටම add කරපු element එක. තමයි stack එකේ rule එක. Q is also similar. Q එකත් ඒ වගේම තමයි. Q එකේ වෙන්නේ it adds from the back of the array and goes out from the front. ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් add වෙනවා ඉස්සරහින් out වෙනවා. කියන්නේ first in first out. මුලින්ම එන එක්කෙනා තමයි මේකෙදි මුලින්ම out වෙන්නේ. example එකක් විදිහට කිව්වොත් අපි මොකක් හරි ticket පොලිමක් වගේ ගත්තොත් මුලින්ම මේ පොලිමේ හිට ගන්න එක්කෙනා තමයි මුලින්ම ටිකට් එක අරගෙන යන්නේ. තව කට්ටිය මේ පිටිපස්සට add වෙනවා. හැබැයි මුලින්ම එන එක්කෙනා තමයි මුලින්ම යන්නේ. So queue is also like this. If we add numbers to a queue, the first one to go out from this queue is the first number. මුලින්ම ආපු number එක තමයි යන්නේ. So these are the topics discussed in the previous session. So this is a quick recap. If you want to know more about these topics, you can revisit the last lecture, which is on YouTube. So let's start the today's session. So today's session is about sorting algorithms and searching algorithms. Other kata karane sorting algorithms and searching algorithms. We will talk about selection sort, bubble sort, insertion sort, and linear search and binary search. There are many sorting techniques and searching techniques in the world. Okay, තියෙනවා ගොඩක් sorting and searching techniques. අපිට මේ sorting and searching techniques use කරන්න වෙන්නේ ඇයි? What is a sorting technique and what is a searching algorithm? Why we need this? ඇයි මේ sorting algorithm, searching algorithm කියලා එකක් use වෙන්නේ? අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. We have variables, we can create variables, we have data structures, arrays. So we can write programs using loops and other things. So why we need these sorting algorithms? ඇයි අපිට මේ sorting algorithms කියලා ඕන වෙලා තියෙන්නේ? අනිත් එකයි algorithms. Why can't we use one algorithm? ඇයි මේ sorting වලට එකක් විතරක් use කරන්නේ? බැරි මෙහෙම ගොඩක් තියෙනවා. So sorting algorithm is a technique to arrange කරන්න use කරන algorithm එකක්. example එකක් විදිහට අපිට array එකක් තියෙනවා නම් කලින් මම කිව්වා array එකක් කියන්නේ මොකක්ද ඒකට value set කරන විදිය. අපිට මෙහෙම array එකක් තියෙනවා නම් numbers add කරලා we have array with numbers.
we can arrange this in order. අපිට මේක පිළිවෙලකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ array එකේ numbers දැන් මෙතන තැන numbers තියෙනවා නම් order එකක් නැතුව අපිට මේක කැමති order එකකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ascending order එකක් වෙන්න පුළුවන්, descending order එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕන විදිහකට අපිට sort කරගන්න පුළුවන්. Searching algorithm එකත් මේ වගේමයි. In searching algorithm, what it does is it search a certain element. Element එකක් අපි select කරපු element එකක් search කරන එක තමයි searching algorithm එකේදී කරන්නේ. So if I say example of real world scenario of using these algorithms, මේ sorting algorithm, searching algorithm පාවිච්චි වෙන real world scenario එකක් ගැන කතා කරොත් අපිට ගන්න පුළුවන් YouTube. In YouTube එක අපි ගත්තොත් හැමෝම දන්නවා YouTube එකේ there are millions and billions of videos. බිලියන ගාණක් තියෙන videos YouTube එකේ, and we can search these videos based on names. අපි තෝරගන්න keyword එකක් use කරලා අපිට videos search කරන්න පුළුවන්. මේ search කරන video එක එතකොට use වෙන්නේ මේ වගේ searching algorithm. එතකොට we can use these searching algorithms to search these, but here there are billions of videos. YouTube වගේ ලොකු site එකක නම් බිලියන ගාණක් තියෙන videos. එතකොට අපිට ඕනේ search වලින් පටන් ගන්න නමක් නම් මේ videos හැම එකේම names server එකක store කරලා තියෙනවා නම් මේ පළවෙනි නමේ ඉන්න එකින් එක search කර check කර යන්න ගියොත් කොච්චර time එකක් යයිද set වෙනකන් යද්දි. අපිට අවශ්‍ය name එකට එන්න අපි මනුස්සෙක් ගණන් කරන්න ගත්තොත් ලොකු time එකක් යනවා. computer එකට උනත් අද කොච්චර fast computer එකක් තිබ්බත් සැලකිය යුතු මට්ටමක time එකක් යන්න පුළුවන්. So that is why we need these searching algorithms. මේ විවිධ algorithms හදලා තියෙන්නේ ඒකයි. මුල්ම algorithm එක හදපු කාලේ ඉඳලා ඊට පස්සේ different scenarios වලදී එක එක අවශ්‍යතාවයන් නිසා different algorithms were introduced. ඒක algorithms හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එතන මේ algorithms හැම එකකටම different has different features. මේවට විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා ඒවට මාවෙනික. ඒකට මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ එකයි අපේ program එකේ මොන algorithm එකද use කරන්නේ. Some algorithms take more time, but it's more efficient like that. And some algorithms are very fast. ඉක්මනටම result එක දෙනවා, but accuracy එක එහෙම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ගේ අපි මේ algorithm එක ගැන හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොන algorithm එකද අපි use කරන්නේ කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම දැන් මෙතනදී මේ අපි කතා කරන්නේ algorithms කීපයක් විතරයි. There are many sorting algorithms, more than these three. මේ තුනට වඩා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. හැබැයි සමහර sorting algorithms වලට අපිට ඊළඟ session එකේ කතා කරන graph theory use කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ session එකේදී arrays and linked list use කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒවට තියෙන්නේ selection sort, bubble sort, insertion sort, linear search and binary search. එතකොට දැන් YouTube වගේ ලොකු site එකක අපිට sort කරන්න පුළුවන්. අපි filter කියලා option එකක් තියෙනවා අපි දන්නවා. අපිට පුළුවන් විනාඩි 4කට වඩා අඩු videos sort කරන්න. ඒ වගේම මේව අන්තිමටම add වෙච්ච time එක අනුව sort කරන්න පුළුවන්. අන්තිමටම add කරපු video එක first පෙන්වන විදියට. මේ වගේ sort කරන්න පුළුවන් අපිට. මේ වගේ sorting techniques ගොඩක් තැන්වලදී use කරන්න වෙනවා. මේ C programming වලදී විතරක් නෙමෙයි අපි website එකක් හැදුවත් මොකක් හරි program එකක් කරත් software එකක් හැදුවත් මේ වගේ sort කරන්න වෙන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට sorting algorithms අපිට ඕනේ වෙන්නේ මේ වගේ වෙලාවට. searching algorithms උත් use කරනවා අපි මොකක් හරි නමක් array එකකින් හරි linked list එකකින් හරි search කරන්න ඕන නම්. Okay, so let's talk about this one by one. එකකින් අපි මේ ටික ගැන කතා කරමු. So first, what is a sorting algorithm? So I already explained what is sorting algorithm. Sorting algorithm is used to rearrange a given array or list of elements according to comparison operator. කියන්නේ අපි comparison operator කියලා කියන්නේ අපිට මේක ascending order එකටද ඕනේ, descending order එකටද ඕනේ. ඒ වගේ කොහොමද මේක compare කරන්නේ? ඒ දෙන comparison operator එකට අනුව අපිට මේක arrange කරන්න පුළුවන් order එකකට. As an example, here you can see
this is an array. Okay, array එක. First number is 3, second number is 5, 2, 1, like this. This is an array of 8 numbers. Numbers 8ක් තියෙන array එකක් මේ තියෙන්නේ. But this is not in order. පිළිවෙලකට නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි දැන් පළවෙනි element එකේ ඉඳන් මේක print කරොත් එහෙම print වෙන්නේ මේ order එකටමයි. 3, 5, 2, 1 like this. But if we want to print this array in order, අපිට මේක පිළිවෙලකට add කරගන්න ඕන. Example එකක් මේක practically use අපිට ඕනේ වෙන එකකට example එකක් කිව්වොත් if we add names of 30 students in a program, in a certain program, if we add 30 names of not students, let's get some items, we want to add 30 items to an array. Array එකට numbers 30ක් add කරන්න ඕනේ කියලා හිතමු. And then we need to arrange these items in alphabetical order. අපිට alphabetical order එකට මේ items වල names ටික add කරන්න ඕනේ. So we can use this sorting technique to arrange this in order. So sorting algorithms are used to arrange these numbers. Sorting algorithms එකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ පිළිවෙලකට හදා ගන්න. නැත්නම් arrange කරගන්න අපිට ascending order එකට හරි descending order එකට හරි. මේක string ගැන කතා කරනවා අපිට alphabetical order එකට උනත් arrange කරගන්න පුළුවන් මේ sorting algorithms use කරලා. So the first sorting we going to talk is selection sort. අපි මුලින්ම කතා කරන්න හදන්නේ selection sort. So in selection sort, the selection sort algorithm sorts array by repeatedly finding the minimum element. මේක පොඩිම element එක හොයලා තමයි මේක sort කරන්නේ. I'll explain this one by one. Okay. So let's get this example. මේ example එක ගමු. මේ array එකේ values 8ක් තියෙනවා. මේ values 8ක් තියෙන array එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. So there's 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42 and 44. So in this algorithm, මේ algorithm එකේ මෙයා මුලින්ම කරන්නේ it takes first number as the minimum number. දැනට තියෙන පොඩිම number එක විදියට පළවෙනි number එක select කරගන්නවා. Then it search the next values. ඉස්සරහට තියෙන values, මේ array එකේ ඉස්සරහට තියෙන values ටික එකින් එක search කරනවා to search whether there is a smaller number than the current selected minimum number. දැනට අපි select කරගත්ත minimum number එකට වඩා පොඩි value එකක් තියෙනවද කියලා මේ array එක දිගටම search කරනවා. එතකොට if there is a minimum number, it swaps this number, these two minimum numbers. First one is the current minimum, the minimum number we initially assign. අපි මුලින්ම හිතපු minimum number එක. Second one is the actual minimum number. අපි හිත පොඩිම අංකය කියලා හිතපු number එකයි ඇත්තටම පොඩිම අංකයයි අපි select කරගන්නවා. Then swap. ඊට පස්සේ මේ දෙකේ තැන් දෙක මාරු කරනවා. 14 තමයි මුලින්ම පොඩිම අංකය විදියට තිබ්බේ. අපි ඊට පස්සේ array එකේ ඉස්සර numbers බලනවා 14ට වඩා පොඩි අංකයක් තියෙනවා. තිබ්බා. මෙන්න මේ 10, yeah, 10 is less than 14. So these two numbers are get swapped. මේ දෙක මාරු වෙනවා. Position එක මාරු වෙනවා. Then in the next step, so 10 is okay. Then 10 කියන එක හරි ඒක තමයි මේ list එකේ තියෙන minimum number එක කියලා දැන් අපි දන්නවා. Then we move to the second value. So here second value is 33. Then we assume 33 is the smallest number or minimum number. දැන් අපි හිතනවා 33 තමයි දැන් මෙතන තියෙන පොඩිම අංකය. Then we search again this array. මේ array එක ආයෙත් පාරක් හොයනවා. මීට වඩා පොඩි අංකයක් තියෙනවද? පොඩිම අංකය මොකක්ද? So there's 27, 14, 35. All of these numbers are less than 33 and 14 is the minimum number. මේ list එක ඔක්කොම check කරගෙන ඉවර 33ට වඩා අඩුම number එකක් තියෙන්නේ 33. So then again we swap these two numbers. මේ numbers දෙක අපි swap කරනවා. 14 එකයි 13 එකයි. Okay. So likewise these steps are repeated. මේ steps ටික මේ විදිහටම repeat කරනවා. 14 වලට පස්සේ 27
වලට වඩා minimum number එකක් තියෙනවද කියලා check කරනවා. So there's 19, number 19. So number 19 is less than 27. So these two numbers get swapped. And then next is 33. 27 is less than 33 and it is the minimum number in this section. So 33 and 27 get swapped. මේ දෙක මාරු වෙනවා. මේ විදිහට එකින් එක numbers check වෙනවා. check වෙලා ඒකට ඉස්සරහා තියෙනවද කියලා අපි බලනවා. අපි මේ select කරගත්ත number එකට වඩා පොඩිම අංකයක්. එතන තියෙන පොඩිම number එක අපි select කරගත්ත එකට වඩා. එහෙම එකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙකේ position දෙක මාරු වෙනවා. ඒකට selection sort එකේ වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. So this is the procedure of selection sort. As you can see in this animation, this is how it sorts. It checks 4 and 3 and then swap. Then 5 and 4, it swaps. මේ විදිහට character එකකින් character එක left side එකේ නම් right side එකට check කර යනවා. check කරන ගමන් minimum value එකත් එක්ක අපි මේ check කරන number එක swap කරනවා. ඊට selection sort එකේ algorithm එක මේක තමයි theory අපි selection sort එකේ sort කරන පාවිච්චි කරන. එතන මේ method එකට අපිට sort කරගන්න පුළුවන් අපිට දීලා තියෙන number set එකක්. So this is the steps of the algorithm. මේ steps ටික තමයි අපි දැන් මේ කතා කරේ. So first we need to set the minimum value to index 0. Index 0 එක first number එක විදියට ගන්න ඕනේ. Then we can search the minimum element in the list. ඊට පස්සේ අපි search කරනවා මේ list එකේ තියෙන minimum number එක. first number එක පැත්තකට කරා ඊට පස්සේ තියෙන numbers වලින් minimum number එක හොයනවා list එකේ. Then we swap the value. මේ value එක swap කරනවා. Then we increment minimum value to the next element. අපි ඊට පස්සේ අර swap කරපු value එක එහෙම තියලා ඊට පස්සේ element එකට යනවා. එනේ array එකේ first value එක check කරා ඒකට වඩා minimum value එක හෙව්වා ඒක swap කරා. second එකට ගියා second එකේ minimum value එක හෙව්වා ඒක swap කරා. third එකට ගියා මේ වගේ repeat these steps until list is sorted. මේ list එක sort වෙලා ඉවර වෙනකම් මේ ටික repeat වෙනවා. So this is the algorithm and here this is the pseudocode of the selection sort. Selection sort එකේ pseudocode එක තමයි මේ තියෙන්නේ. So there, as you can see here, there are two for loops. මෙතන for loops දෙකක් තියෙනවා. මේ selection sort එකේ මේ for loops දෙකක් use කරන්නේ. I'll take this example. මේ example එක අපි හිතමු මෙතන මෙහෙම array එකක් තියෙනවා කියලා. So first number is 3, 5, 1, 2, 4 likewise. මෙහෙම මොන හරි numbers ටිකක් තියෙනවා කියලා හිතමු. So here in the first line in this for loop it says run this for loop n-1 time. මේ for loop එක n-1 times run කරන්න කියලා තමයි මේ first line එකේ කියන්නේ. يعني මේ n කියලා මෙතනදී මේ කියලා තියෙන array එකේ size එක array එකේ elements 8ක් තියෙනවා නම් මේ line එකෙන් කියන්නේ මේ loop එක 8 පාරක් run කරන්න. first time, second time, third time මේ වගේ 8 පාරක් run කරන්න. මේ 8 සැරේට අපි මේ element එකින් එකට change වෙන්නයි හදන්නේ. In the first loop we take the first index, second loop we take the second index likewise. And then here we initiate or we create a variable, integer variable named imin. මෙතන අපි imin කියලා minimum number එකක් හදනවා. This is the current minimum value. අපි කියනවා මේ imin කියන එක සමානයි කියලා j ට. So here we select the first value. අපි අර ඉස්සරහට යද්දී ගන්න minimum value එකක් මුලින්ම select කරගන්නවා කියවනේ. ඒක තමයි මේ select කරගන්නේ. first loop එකේදී මෙයාගේ imin එක වෙන්නේ first number එක.
second loop එකේදී I mean ගේ value එක වෙන්නේ මෙන්න මේ second number එක. third loop එකේදී third number එක. fourth loop එකේදී fourth number. එතකොට මේ loop එකදී මීට කලින් තියෙන ඒවා ටික කනට sort වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ එකින් එකට යන්නේ. හරි. After we are assigning this I mean මේ I mean value එක assign කරාට පස්සේ we use another for loop. තවත් for loop එකක් පාවිච්චි වෙනවා. This for loop is used to find the next minimum value. අපිට තියෙන minimum value. දැන් I mean එක විදියට තෝරගත්තා මෙන්න මේ පළවෙනි එක මුලින්ම 3 number 3. Then in the next loop we search whether there is a minimum value less than the first number. මේ අපි මුලින්ම select කරගත value එකට වඩා පොඩි value එකක් ඉස්සරහා තියෙනවද කියලා බලන්න තමයි මේ loop එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට මෙතනදී මේ කියන්නේ if AI මේ AI කියන්නේ මේ එකින් එක ඉස්සරහට check කරනවා. මෙතන තියෙනවද කියලා බලනවා less than I mean කියලා කියන්නේ මෙතන min කියලා මේ j ට සමාන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන index එක. මේ index value එක. ඒකට මේ array එකේ name එක a නම් a ගේ I mean කියලා කියන්නේ මෙතන නම් first number එක නම් බිඳුව ඒකේ බිඳුව කියලා කියන්නේ 0th element එකේ තියෙන value එක. ඒකට වඩා අඩු එකක් තියෙනවද කියලා තමයි මේකෙදි search කරන්නේ. If there is a value we assign I mean to that number. අපි I mean කියන එකේ value එක වෙනස් කරනවා minimum number එකට. After this loop මේ loop එක ඉවරුනාට පස්සේ I mean එක සමාන නැත්තම් අපිට කියන්නේ අපිට දැන් minimum values දෙකක් හම්බ වෙලා නම් මේ select කරගත්ත එකට වඩා minimum value එකක් හම්බ වෙලා නම් අපි මේ values දෙක swap කරනවා. කියන්නේ තැන් දෙක මාරු කරනවා. දැන් මෙතන මම මේ ගත්ත example එකේ නම් 3 මුලින්ම select කරගත්තා. ඊට අපි check කරගෙන ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා 1. 1 is less than 3. So we need to swap these two numbers. මේ numbers දෙක swap වෙනවා. ඊට පස්සේ next loop එකට එනවා. Next loop එකේදී I mean එක විදියට අපි ගන්නේ 5. 5 now 5 is the I mean. So I'll draw it again. Then දෙවෙනි loop එකේදී 1 එක change වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙන 3 2 4. This is the second loop. At the end of the first loop we get this. පළවෙනි loop එක ඉවර වෙද්දී අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ then I mean value is 5. We get I mean value as 5. Then check again whether there is a minimum value less than 5. පහට වඩා අඩුම value එක මෙතන තියෙනවද? තියෙන values වලින් උත් අඩුම එක මොකද්ද? So we can get 2 as the minimum number. Minimum number එක විදියට දෙක ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී 3 වලට පස්සේ minimum ඊට වඩා අඩුයි කියලා අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ for loop එකේ. For loop එක නිසා තමයි ඒක අඳුරගන්නේ. After assigning this value then it again swaps. මේක ආයෙත් පාරක් තැන් දෙක මාරු වෙනවා. 1 2 3 5 4 මේ විදියට change වෙනවා. So likewise these steps repeated. මේ steps ටික repeat වෙලා අපිට අන්තිමට sort කරපු array එක එනවා. ඒකට මේක තමයි selection sort එකේ idea එක. Selection sort එකේ algorithm එක. Okay, so let's look at the program. මේක program එක දිහා බලමු. So this is the program to sort an integer. Integer එකක් sort කරන්න තියෙන program එක තමයි මේ තියෙන්නේ. So as you can see in this program here this part මේ තියෙන part එකම තමයි ඉස්සෙල්ලා මම අර pseudo code එකෙන් පෙන්නන්නේ. This is the same part in the pseudo code. The only difference is there's a code to swapping. Swapping process එකටත් මෙතන code එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන එකම විශේෂත්වය. So here we first need to create an array. මුලින්ම අපි array එකක් හදාගන්න ඕනේ. Then we need to find the size of the array. මේ array එකේ size එක හොයාගන්න ඕනේ. කියන්නේ array එකේ element කීයක් තියෙනවද කියලා. දැන් අපි මෙතනදී කෙලින්ම පහක් add කරලා දෙන නිසා අපි දන්නවා මේක elements පහක් තියෙන array එකක් කියලා. හැබැයි දැන් අර මම කලින් කියපු example වගේ අපිට සැනින් සැරේට අපිට add කරන්න පුළුවන් නම් අලුත් elements මොකක් හරි ලොකු list එකකට
එතකොට පස්සේ ඇඩ් වුණාට පස්සේ මේකේ total size එක අපිට හිතා ගන්න බෑ. කීයක් තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක user කෙනෙක්ට පුළුවන් input ඕන තරමක් දෙන්න. يعني අලුත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ක්ලාස් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අලුත් item එකක් කඩේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. So we cannot say a definite size of an array. array එක definite size එකක් කියන්න බෑ. ඒ වගේම link list එකත් මේ වගේම අපිට definite size එකක් කියන්න බෑ. So we need to get the size of the array. So by using this code we can get the size. array එකේ size එක ගන්න පුළුවන් මේකේ පාවිච්චි කරලා. So we assign size of the array to n. දැන් n කියලා කියන්නේ අපේ array එකේ size එක. මේ arr කියලා තියෙන array එක. And there are three variables, integer variables, I, j and min. So let's look at how these variables are used. In the for loop, first it check the loop or check the index. Index එක මාරු කරනවා මේ for loop එකේ. Then it assign the minimum number to I. Pseudo code එකේ අපි මෙතන j වලින් use කරේ. ඊළඟ code එකේදී I තමයි මෙතන use කරන්නේ. Minimum value එක විදියට I select කර ගන්නවා. Then in the next part, in the next loop, we check whether there is a lesser minimum than the selected one. අපි මේ select කරගත්ත minimum එකට වඩා පොඩි minimum එකක් තියෙනවද කියලා අපි check කරනවා. And after that, if there is a lesser value or lesser minimum, we swap කරන එක තමයි මේ මෙතනදී මේ කරලා තියෙන්නේ. z කියලා variable එකක් අරන් තියෙනවා මෙතන. මේ z variable එක equal කරලා තියෙනවා array එකේ minimum value. Then change the minimum value of the array or array min value to array I. array I කියන value එකට වෙනස් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ array I කියලා කියන්නේ අපි අර දෙවෙනියට හොයාගත්ත number එක. And then array I is changed to z. z කියලා මේ මුලින් assign කරපු value එකට change වෙනවා. මේක එකපාර හිතා ගන්න බැරි නම් මේ session එකේ උනාට පොඩ්ඩක් ආයෙ කල්පනා කරලා බලන්න කොහොමද මේ swap කරපේ උනේ කියලා. මේක තමයි swapping process එක. So we can run this program. run කළ බලුවොත් පේනවා මේ array එක sort වෙලා තියෙනවා. 11 12 22 25 64. දැන් මේකේ මේ array එක දෙන්න කලින් අපි මුලින්ම enter කරපු values තිබ්බේ මේ විදිහට 64 25 64 25 12 22 and 11. So we add 11 at last. අන්තිමට තමයි 11 දැම්මේ. sort කරපු array එකේ 11 මුලින් ආවා. 12 කියන number එක දෙවෙනියට ආවා. එතකොට මේ algorithm එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ විදිහට sort කරගන්න පුළුවන්. හරි. Okay. Then let's look at strings selection sort. Selection sort එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් string value එකක් වුණා sort කරගන්න. example එකක් විදිහට මෙතන array එකක් තියෙනවා fruits පහක names දාලා. මේ පළතුරු පහේ names ටික sort කරන විදිහ there are 5 orange. So this program sort it to මේ program එක sort කරනවා මේ අපි enter කරපු string values ටික alphabetical order එකට. Inserted string values are sorted in alphabetical order. Alphabetical order එකට arrange වෙලායි තියෙන්නේ. A B C D පිළිවෙලට first name එකේ ඉඳන් change වෙනවා. second name එක එයා change කරනවා. මේ code ටික මම chat එකට දාන්නම්. ඔයාලට මේ session එක ඉවරනාට පස්සේ කැමති නම් මම වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. So here's the theory is same. මෙතන වෙන theory එක එකමයි. දැන් මේ මෙතන විශේෂ
selection sort කියලා වෙනම function එකක් හදලා මේ function එක ඇතුලේ තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. මේ කලින් ලියපු තැනටම දාන්නත් පුළුවන්. But the only difference is here we use strings. මෙතන strings පාවිච්චි කරන එක තමයි වෙනස තියෙන්නේ. අපි string එකක් number එකක් වගේම පාවිච්චි කරන්න බෑ. string එකක් ටිකක් වෙනස්. string එකක් අපිට ඇතරයි අපිට array එක store කරන්න පුළුවන්. So that is why here we use two-dimensional array. අපි array එකක එතන dimension දෙකක් විදියට use කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි a කියන්නේ array එකක් නම් first curly bracket two dimension mean there's 10 values for each of these values. මේ පළවෙනිට ලියන curly bracket එක ඇතුලේ තියෙන එක element එකකට තව element 10ක් තියෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. කියන්නේ A0 කියන එක ඇතුලේ අපිට තව element 10ක් ගන්න පුළුවන්. A0 ගේ 0, A0 ගේ 1 මේ විදියට. එතකොට මේකේ string එකක් අපි C program එකකදී store කරගන්නේ මෙහෙම. මේ දැන් අපිට apple කියන එක save කරගන්න ඕන නම් මේකට දෙනවා A. මේකට දෙනවා P. මේ වගේ second number කියන එකට මේ වගේ අපිට number name එක save කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එන්න මේකේ A ගේ 0ත් එක අපිට print කරන්න කිව්වොත් අපිට print කරන්න පුළුවන් මේ අකුරු ටික එක ළඟ තියලා. ඒ විදිහට තමයි C වල array එකක් print වෙන්නේ. So that is why we need a program like this, and we cannot compare strings like we compare integers. අපි integers compare කරනවා වගේ string compare කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මෙතනදී use කරනවා strcpy කියලා inbuilt library එකක්. මෙන්න මේ string.h කියන library එකේ තමයි මේක ඇතුලේ වෙන දේ ලියලා තියෙන්නේ. මේ libraries වලින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒතර මේ strcpy කියන function එකේ මේ function එක ලියවිලා තියෙන මේ library එක ඇතුලේ ඒක C programming language එකකින් අපිට දෙන එකක්. අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන් compare කරන්න. දැන් මෙතන minimum string එකයි අර දෙවෙනි loop එකකින් හොයන string එකයි තමයි මෙතනදී compare කරන්නේ. sorry මෙතන cpy එකේ වෙන්නේ copy වෙන එක. මෙතන strcmp කියන එකේ තමයි compare වෙන්නේ මේ දෙක. එතකොට මෙතන compare වෙන result එක අනුව minimum value එක mark වෙනවා. දැන් මෙතන වෙන්නේ කලින් process එකමයි. same process එක. මේ for loop එකමයි. ඒ for loop එකම මෙතන පටන් ගන්න තියෙනවා. එකම වෙනස මෙතන string values කෙලින්ම සමාන කරපු තැන් වලට අපිට මේ වගේ strcpy නැත්නම් strcmp වගේ functions use කරන්න වෙලා තියෙනවා string array එකක් manipulate කරන නිසා. string array එකක් කවදා හරි sort කරගන්න ඕනොත් මේ වගේ method එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම දැනට කතා කරපු ටික දාන්නම් chat එකට. selection sort එකයි and selection sort in string. Alright. Next, let's talk about bubble sort. Next, we have to talk about the bubble sort. So, what is bubble sort? Bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements. Make එක ළඟ තියෙන elements swap කරලා තමයි මේ bubble sort එක sort කරන්නේ. So, as you can see in this animation, here there are 6 and 1, then it swaps. මේ දෙක that means first number is less than the second number, it swaps. So it just go forward. I'll get this example. There are 5 numbers: 14, 33, 27, 35, and 10. So first we get 14 and 33, and then check whether
14 is less than 33. So 14 is not less than 33. So we move forward. Then we get 33 and 27. 14යි 33යි check කරනවා. 14 33ට වඩා පොඩිද කියලා. මෙතන 14 33ට වඩා පොඩි නෑ. ඒක නිසා අපි ඊළඟ numbers දෙකට යනවා. And then 33 and 27. 33 is larger. So and 27 is smaller. So here we need to swap these two numbers. මේ numbers දෙක අතර difference එක තියෙන නිසා first number එක වැඩි නිසා second number එකට වඩා අපි මේ දෙක swap කරනවා. So here in this one we swap these two numbers 33 and 27 and then go to next pair of numbers. ඊළඟට 33යි 35යි තියෙනවා. 33යි 35යි check කරලා බැලුවොත් 33 is less than 35, so it's okay. So we go to the next one. Then we check 10 and 35. We check 35. So 35 is larger than 10. 10 is smaller. 10 is body 35. We swap these two numbers. Swap karana. Then we can get 35 in this position. Then 35 ganna puluwan. And then again we go to the first number. ආයෙ මුලට යනවා. මුලට කියලා ආයෙ මේ විදිහට check කරගෙන එනවා. ආයෙ අපි බැලුවොත් 14 and 27 it's okay. 14 is less than 27. 14 24 පොඩි නිසා එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Then we check 27 and 10. 27යි 10යි check කරනවා. 27යි 10යි check කරද්දී 27 is greater than 10. So we need to swap these two numbers. මෙතන අතරමඟ පියවර කීපයක් ලියලා නැහැ. කොම් ලියන්න ගියොත් පොඩ ලොකු ස්පේස් එකක් යන නිසා ලියලා නැත්තේ. මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා අඳුර ගන්න. And then we swap, and after that 14 is less than 10. So we need again to swap these. ආයෙත් මේ දෙක මාරු කරන්න වෙනවා. මොකද 14 10ට වඩා ලොකු නිසා. ඒකට එක විදියකට මේක හිතන්න පුළුවන්. මේ array එකේ තියෙන largest number එක අයිනට යනවා. එකින් එක අපිට දැනට තියෙන array එකේ largest number එක left hand side එකේ ඉන්න මේ පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට වැඩිම maximum number එක move වෙනවා කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම 35 ආවා, then 33, then 27, then 14 and at last 10. මේ procedure එක තමයි වෙන්නේ. මෙතන මේ numbers පහකට මේ steps ටික කිව්වේ. මෙතන number 100ක් 1000ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ආවොත් මේක මීට වඩා ලොකු process එකක් යනවා මේ වැඩේ වෙන්න. දැන් computer එකේ speed එක නිසා අපිට ඒක ලොකු වෙලාවක් යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒත් data set එකේ size එක වෙනස් වෙන්න අපිට මේක යන කාලය time එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි මේකේ time measure කරන විදියකුත් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි මෙතනදී මේ වගේ sorting algorithms ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනින් ගොඩක්ම speed sorting algorithm එක අපිට select කරගන්න පුළුවන් ඒ විදියට. දැන් කලින් කතා කරා sorting algorithm එක selection sort එක. එතකොට දැන් කතා කරා bubble sort එක. All these sorting algorithms has different features. එක ලක්ෂණ තියෙනවා මේ sorting algorithms වලට. අපිට select කරගන්න පුළුවන් මේ sorting algorithm එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවනම් අපිට හොඳටම ගැලපෙන sorting algorithm එක. Okay. So the algorithm of bubble sort is this. First we need to assume there are array of n elements. අපි දාන size එකට array එකක් තියෙනවා කියලා assume කරනවා. Then we need to swap consecutive elements. ළඟ තියෙන elements දෙකක් swap කරනවා. හැබැයි මේ swap කරන්නේ only if the condition is true. මෙතන එක condition එක true වෙනවා නම් විතරක් මේක swap කරන්නේ. මෙතන swap කියලා තිබ්බට the condition is to be the first element should be less than the second element. පළවෙනි element එක දෙවෙනි element එකට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ consecutive elements වල first එක second එකට වඩා අඩුයි නම් විතරයි අපි මේක swap කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ number එක skip කරලා ඊළඟ numbers දෙකට යනවා. So after that we need to repeat this swapping until the largest number reach the end of the array. ලොකුම number එක array එක අවසානයට යනකම් මේක කරනවා. ඊට පස්සේ මුළු array එකම sort වෙනකම් we need to repeat this process
or we need to process this n times. n වාර ගානක් මේක repeat කරන්න වෙනවා. මොකද array එකේ elements n ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා. මොකද අපි for loop එක ලියන්නේ n වාර ගානක් count වෙන්න කියලා. So this is the pseudocode for bubble sort. Here there is also two for loops. For loops දෙකක් තියෙනවා මෙතන. මේ පළවෙනි loop එක මෙතනදී use කරලා තියෙන්නේ අර මම අන්තිමටම කියපු මෙන්න මේ repeat part එකට. මෙතන මේ repeat this process n times කියන එකට තමයි first loop එක use කරලා තියෙන්නේ. So here it says for I from 1 to n. එකේ ඉඳන් n වෙනකම් values ටික ගන්න. එතකොට අපි ගන්නවා first round එක, second turn like this. පළවෙනි එකේ swap කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ ආයෙ swap කරගෙන යනවා. third එකත් එහෙමයි. In the previous example අපිට කලින් example එකේ ඒක ඉක්මනට value එක ආවා. numbers පහක් විතරක් තිබ්බ නිසා. හැබැයි numbers ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මේක වෙනස් වෙනවා. So we need to run this or repeat these steps n times. Then the second loop දෙවෙනි loop එකේ තමයි මේ ළඟ තියෙන numbers දෙක first number එක second number එකට වඩා අඩුයිද කියලා බලලා swap කරන්න. So in this step it check whether the number is less than first number is less than second number. If it is so, then it swaps. Swap කරන්න. දැන් මේ for loop එකේ කියන්නේ අපේ array එක ඉවර වෙනකම්ම ළඟ තියෙන numbers දෙක එකිනෙකට swap වෙන්න ඕනේ නිසා. එතකොට මේක එකපාරක් swap කරගෙන යනවා මාරු කර මේ loop එකකින්. එතකොට මේ වගේ මේ array එක change වෙනවා. දැන් අපිට array එකේ values 10ක් තියෙනවා නම් 10 පාරක්. අන්න ඒක තමයි මේ first loop එකකින් කියවෙන්නේ. Okay. So that's the main idea of bubble sort. Bubble sort එකේ idea එක තමයි. අපේ එකේ code එක බලුවොත්. So this is the code for integer. Bubble sorting integer. Integer එක bubble sort කරන code එක තමයි මේ තියෙන්නේ. So this is the algorithm. අර කලින් කතා කරපු algorithm එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Here there is a for loop. මේ for loop එකක් තියෙනවා. මේ first for loop එකෙන් තමයි array එකේ run වෙන්න ඕනේ times ගාන තීරණය කරන්න. මම පළවෙනි පාර දෙවෙනි පාර කියලා අපිට මේ swapping process එක run වෙන්න ඕනේ වාර ගාන. Then in the next loop it swaps two consecutive elements. It takes two consecutive elements and check whether if the first number is less than the second number, and then if it is true it swaps the number. then swap කරනවා. දැන් කලින් selection sort example එකේදී swap කියන එකට කෙලින්ම code එක මෙතනමයි ලියලා තිබ්බේ. හැබැයි මේකේදී different function එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ටිකක් code එක clear වෙන්න ඕන නිසා. දැන් කලින් දීපු example එකේ දකින්න ඇති මෙතන if එක ඇතුලේ මේ වගේ ලියලා තිබ්බා swap කරන process එක. දැන් මෙහෙම තිබ්බහම මේ විදිහට ඔක්කොම ලියාගෙන ගියොත් අපිට පස්සේ මේ function එක දිහා බලද්දී function එක clear නැති නිසා අපි මේ විදිහට different functions වලට කඩා ගන්නවා මේ වගේ algorithm එකක් ලියද්දී. So here we use this swapping function. මේ swap කියලා තියෙන function එක මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකේ swap කියලා අපි අවශ්‍ය values දෙක pass කරාට පස්සේ මේ bracket ඇතුලේ function එකේ ඇතුලේදී මේක swap වෙලා result එක මෙතනට එනවා. මේක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. දැන් මේක array එකක් ඇතුලේ තියෙන values නිසා array එකේ RAM එක ඇතුලේ තියෙන link එක මෙතනට pass කරපුවාම array එක ඇතුලේ තියෙන values ටික කෙලින්ම මෙයා swap කර ගන්නවා. So අපිට මේ array එකෙන් අපහු මෙතනට value එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. So this is the bubble sort. And here there is a print array. Print array එකකුත් තියෙනවා. මේ print array එක පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙතන print කරන්න. මේ ගන්න numbers ටික print කරන්න. හරි මම මේ ෆයිල් එකක් විදිහට දාන්න. And then
in the main function එකේදී we run bubble sort and then print array. මුලින්ම array එක create කරනවා. Here we create the array 64 34 25 12 22 11 19 this array. එතනදී array එකක් හැදුවා මේ numbers ටික දාලා and then we get the size of the array. size එක බලන්න ඕනේ. Then we pass the array and the size. array එකයි size එකයි pass කරනවා bubble sort කියන function එකට. bubble sort කියන function එකේ තමයි
make a swap. First, it checks 6 and 5 and then swap. Then it takes number 3 and then swap with number 6, and after that swap with number 5. Then we take number 1 and swap it with number 6, number 5 and number 3. After that we take number 8, but number 8 is less greater than all the numbers, all the previous numbers, so it doesn't swap. Then 7 gets swapped with number 8, and number 2 needs to go here. So this is the insertion sort. Insertion sort take a maker. So let's look at the algorithm. Algorithm they have value. First step is if it is a first element and it is already sorted, it returns 1. And after that it picks the next element, next element and compare the next element with all the sorted sublist. අපි දැනට sort කරලා තියෙන sublist එක. අර කොළ පාටේ අර පැත්තෙන් පෙන්නපු sublist එක මතක ඇති. ඒක sort වෙලා තියෙන්නේ. So we compare this sorted sublist. අර අලුතෙන් add කරපු එක මේ sublist එකේ element එකකින් element එක check කරලා බලනවා කොතනටද යන්න ඕනේ. Then shift all the elements in the sorted sublist. මේ sort කරපු sublist එකේ තියෙන elements ඔක්කොම shift කරනවා. අපිට දැන් ගත්ත value එකට වඩා greater value එකක් හම්බ වෙනකම්. දැන් අපි select කරගත්ත value එකට ගැලපෙන position එකට ඊට වඩා minimum values ටික නැතුව greater values ටික skip කරලා අපි shift කරනවා. And then insert the value. And after that repeat this entire process until the list is sorted. List එක sort වෙනකම් මේ process එක repeat කරනවා. So here this is the pseudocode. මේක තමයි pseudocode එක. So pseudocode there's also 2 loops. මෙතන loop දෙකක් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. For loop එකයි while loop එකයි. Loop types දන්නව ඇති කියලා මම හිතනවා. For loop එකකින් මෙතනදි මුලින්ම කරන්නේ මේක run වෙන්න ඕනේ. මේ while එකේදී වෙන්නේ sub අපි හදන sub array එකේ values ටික check කරන එක. දැන් අපේ මෙතන main array එකයි sub array එකයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. main array එකේ value එකෙන් value එකට pass කරන එක තමයි මේ first for loop එකෙන් වෙන්නේ. second for loop එකෙන් වෙන්නේ second while loop එකෙන් වෙන්නේ මේ sub array එකේ තියෙන values ටික minimum ද නැද්ද කියලා check කරන එක. එහෙම minimum value එකක් තියෙනවා නම් එයා එහාට යනවා. යනවත් එක්කම මෙතන swap කරනවා. එතකොට අර කලින් examples වල පෙන්නුවා වගේ number swapping එක මෙතනදී වෙනවා. ඊපස්සේ ආයේ මේ වීඩියෝ එක අරන් බලලා නැත්නම් මේ algorithm එක දිහා බලලා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. Okay, so this is the idea of insertion sort. Insertion sort එකේ idea එක මේක. හරි. Let's look at the code. මේකේ code එක දිහා බැලුවොත්, so this is the code. In the main function, here also we create an array. Array එකක් හදනවා. 12, 11, 13, 5 and 6. 12, 11, 13, 5, 6 කියලා numbers ටික අරන් අපි array එක හදනවා. And then we get the size of the array. After that, we run insertion sort function. අර කලින් මම explain කරා වගේ මෙතන insertion sort කියන function එක ඇතුලේ තමයි මේ sort කරන වැඩේ වෙන්නේ. ඒතර මේ function එක අපි හදපුවාම අපිට තව මේ වගේ arrays 10ක් තිබ්බත් මේ ඔක්කොම එකපාර sort කරගන්න පුළුවන් මේ function එක ආයෙ copy කරලා. එතනින් පස්සේ ආයෙත් පාර මේ function එකම copy කරලා අපිට sort කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. so එක function එකක් මේකේ තිබ්බහම sorting process එක මේ function එක use කරලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කලින් වගේ ඔක්කොම main function එක ලියනට අපිට function එකක් ලියන එකේ වාසිය. Okay. Then in the insertion sort function, insert මේ sort
function එක ඇතුලේ වෙන්නේ අර අපි කලින් පෙන්නපු එකමයි. First there is a for loop. For loop එක තියෙනවා. For loop එකේ values ටික mark කරගන්නවා. That means it takes the key value. අපි අර මුලින්ම select කරගන්නා key value එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ value එක sub array එකේ තියෙන values වලට වඩා larger the smaller the කියලා බලලා ඒ අනුව swap කරන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. So in the while loop, if it is larger or no, if it is smaller, it swaps. එක පොඩි නම් මෙතනදී while එක ඇතුළේ දිහා swap කරනවා. එතකොට මේ process එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඒක බැලුවම මේ sorting algorithms ඔක්කොම එක වගේ වුණාට මේවා time එක වෙනස් වෙනවා. different algorithms පාවිච්චි කරලා තියෙන. කියන්නේ දැන් මේ කතා කරපු තුනේම වෙනස්ම theories තුනක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේක sort කරන්න. ඒතකොට මේ කතා කරේ අපි තුනක් විතරයි. මේ වගේ තව algorithm techniques කීපයක්ම තියෙනවා අපිට sort කරන්න පුළුවන්. sorting algorithms ගැන interest නම් ඔයාලට internet එකේ search කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ different algorithms ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. Okay, and you can try on your own to write a string version of this insertion sort algorithm. මේ insertion sort එකේ string version එක කලින් ඒව දිහා බලලා ඔයාලටම පොඩ්ඩක් try කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේම code එක ලියා ගන්න. ඒක පොඩි challenge එකක්. ඔයාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මේකෙන් තමන්ගේම code එක ලියා ගන්න string එකකට ගැලපෙන්න. Okay, so next we have searching algorithms. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ searching algorithms. Searching වලත් in searching also we have different algorithms, but in this session I'm only going to talk about linear search and binary search. දැන් මෙච්චර search algorithms ගොඩක් ඕනේ ඇයි කියන එක මම කලින්නුත් කිව්වා. අපි ලොකු program එකක් ගත්තොත් ගොඩක් data set එකක් තියෙන program එකක් ගත්තොත් අපිට එකින් එක check කරන එක ටිකක් කරන්න අමාරුයි. දැන් අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ එකින් එක check කරන algorithm එක. හැබැයි ඒක ගොඩක්ම success නෑ. data set එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා නම්. If the data set gets larger and larger, we cannot search elements one by one. එකින් එක මුලින් නම් search කරන එක කරදරයි. ඒක practical නෑ. මොකද අපි computer එකක් use කරන එකේ අරමුණ ඉක්මනටම program එකක් run කරලා ඉක්මනටම output එක ගන්න එක. So if we can't get the output as fast as we want, it is pointless. So අපිට ඕනේ උපරිම වේගෙන් මේ program එක run කරගන්න. So let's look at the linear search. Linear search එක දිහා බලමු. Linear search checks value one by one. එකින් එක check කරනවා linear search එකේදී. මේ example එකේ පේනවා ඇති. මේ value එක එකින් එක මුලින් ඉඳන් check කරගෙන යනවා. මේ අවශ්‍ය file එක මේ අවශ්‍ය number එක හම්බ වෙනකම්. So the algorithm means if it is the first element, it is already found, so it returns 1. And then if not, it picks the next element and check whether it is the search element and repeat these steps. That means it get the first number and then the second number, third number, likewise until the number is matched. අපි හොයන්න අවශ්‍ය number එක match වෙනකම් එහෙම හොයාගෙන යනවා. Okay, so that's it about the linear search. So let's look at the code. Code එක දිහා බලමු. මේක නම් බොහොම simple code එකක්. search algorithm එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. there is a for loop. For loop එකක් තියෙනවා. මේ for loop එකේ අපිට අවශ්‍ය file number එක හම්බුනොත් I return කරන්න කියලා කියනවා. ඒක එච්චර තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ array එක තියෙනවා නම් number එකෙන් number එක check කරනවා. This program checks number one by one, and if the number we searching අපි මේ හොයන number එක මෙතන ඉඳන් මේ x කියන number එක තමයි අපි හොයන්නේ. මේ function එකට pass කරන මේ x කියන number එක තමයි මෙතනදී මේ search කරන්නේ. If we find this number in this array, it returns the value. ඒක හොයාගත්ත ගමන් මෙතනදී
මේ value එක return කරනවා. එතන මෙතන main එකේ ආයෙත් මෙතන array එකක් හදලා තිනවා. Here it creates a new array and then x value is 10. Here x value is the searching element. අපි search කරන element එක තමයි මේ 10 කියලා mark කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ 10 කියලා තියෙන එක තමයි මේ හොයන්නේ. Then capital N is the size of the array. capital N කියලා තියෙන array එකේ size එක. අපි result කියන එක සමාන කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ search function එකෙන් අපිට return කරන value එක. ඒත් search function එකට අපි දෙනවා array එකයි array එකේ size එකයි අපිට හොයන්න ඕනේ value එකයි. මේ values ටික දුන්නාම අපිට result කියන එක සමාන වෙනවා අපි හොයපු value එකට තියෙන index එක. කියන්නේ අපේ මෙහෙම array එකක් තිබ්බනම් මේ array එකේ කීවෙනි index එකේද මේ file එක තිබ්බේ. අපි දැන් මොකක් හරි list එකක් කඩේක වගේ list එකක් නම් කීවෙනි එකේද තිබ්බේ. ඒකට මේකට respectively සමහර විට ඒකේ price එක තියෙන්න පුළුවන්. අපිට name එක තියෙන තැන හොයාගත්තාම price එක ඒකට අදාළ price එක කෙලින්ම හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට code එක ලියන්න පුළුවන්. මේ වගේ searching algorithm එකකට අපිට පාවිච්චි කරලා ඒ වගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතනදී මේ කියලා තියෙන්නේ result එක -1 නම් මේකේ element එක නැහැ කියලා පෙන්වන්නලු. එහෙම නැත්නම් ඒක තියෙනවා නම් result එක print කරන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේ question mark එකයි මේ ලකුණු දෙක මේ කියලා තියෙන්නේ if කියන code එකමයි. ඒක C programming language එකේ ලියන්න පුළුවන් තවත් විදියක්. මේක run කරලා බලන්න පුළුවන් වුණා නම් දැන් මෙතන 10 කියන number එක index 3 එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ 0 1 2 3. So here in the third index we can find the number 10. අපි මෙතන නැති අංකයක් දැම්මොත් number 11 වගේ දාලා බලමු. Then it prints element is not present in the array. මේක එකින් එක check කරනවා. මේක තිබ්බේ නැත්තම් එහෙම එයා return කරනවා -1. -1 එක return කරොත් එයා print කරන්නේ මේ element එක array එකේ නැහැ කියලා. එතකොට මේක මේ මුලින්ම මේ bracket ඇතුලේ අපේ condition එක ලියලා ඊට පස්සේ question mark එක දාලා false වුණොත් වෙන එක ලියලා ඊට පස්සේ මේ colon එක එහා පැත්තේ අපේ final output එක ලියන එක තවත් if condition එක ලියන්න පුළුවන් එක method එකක්. So then let's look at linear search. Linear search using strings. Strings පාවිච්චි කරලා search කරන විදිය බලමු. මේකත් simple string පාවිච්චි වුණත් මෙතන. So here there's a two-dimensional array. Two-dimensional array එකක් තියෙනවා and these are the strings. Numbers 1 2 3 4 5 6. මේ හය තමයි මේ ලියලා තියෙන string එක ඇතුලේ. ඒතර first string එක වෙන්නේ 1. මේ string මේ values 6ක් දීලා තියෙනවා. මේ 6 පළවෙනි එක 1. මේ 1 එක ලියන්නේ තමයි මේ 10 කියන number එක use කරලා තියෙන්නේ. මේ 10 පාවිච්චි කරලා තමයි මේ 1 කියන එක මේ 6 ඇතුලේ ලියවෙන්නේ. Likewise all these numbers are stored in this array. මේ array එකේ store වෙලා තියෙනවා මේ string values ටික ඔක්කොම. And then here S1 is we used to name the element we want to find. අපිට හොයන්න ඕන element එක mark කරන්න තමයි මේ 4 කියන S1 කියන එක use කරලා තියෙන්නේ මෙතන. මෙතනට 60ක් නම් ඕනෙත් නැහැ. මෙතනට අපි 10ක් වගේ දුන්නොත් ඇති. මොකද මේකේ characters 60ක් නැති නිසා මෙතන characters 4යි තියෙන්නේ. අපිට හරිනම් එතන 7ක් දුන්නත් ඇති. ඒනට මම ටිකක් වැඩිපුර දෙනවා size එක විදියට. Okay. So then here in the for loop එක ඇතුලේ එයා ඉස්සෙල්ලාම n times number ගන්නවා. දැන් මෙතන n කියලා මේ කියලා තියෙන්නේ array එකේ size එක. size එක තමයි මෙතනදී මේ n කියලා තියෙන්නේ. මම දැන් මෙතන කෙලින්ම size එක දන්න නිසා array එකේ කෙලින්ම n equals 6 කියලා දීලා තියෙනවා. So here it compares. ඔන්න compare කරනවා මෙතනදී මේ S1 එකේ තියෙන string value එක මේ array එකේ තියෙන string value එකට සමානද?
ඒක තමයි මෙතනදී මේ check කරන්නේ. So මෙතනදී හම්බ වුණොත් found equal 1 කියලා දාන්න. So here it checks whether uh, S1 and the each element of this array is equal. එකකින් එක බලනවා මේව සමානද කියලා. සමානයි නම් found equal 1 කියලා මේ හොයාගත්ත index එක print කරනවා. එහෙම නැත්නම් found equal 0 වුණොත් මේක not found කියලා print කරනවා. එතකොට මෙතන බලන්න පුළුවන් found in index 3. මේ 4 කියන එක index 3 එකේ හමු වුණා. 0 1 2 3. ඉතින් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. So this is the linear string search. string එකක් search කරන linear algorithm එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay. මෙතන නේද අහන්නේ මේ size of the array කියන එකෙන් කියන්නේ මේ array එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන bytes ගාන. This is algorithm. මේ algorithm එක use කරලා තියෙන්නේ array එකේ තියෙන elements ගාන හොයන්න. මෙතනදී මේ කියන්නේ size of the array කියන එකේ size of the array කියන එකෙන් හොයන්නේ bytes ගාන. මේ array එක store කරන්න byte කීයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් C එකේ එක integer එකක් store කරන්න මට මතක විදියට නම් byte 8ක් විතර use කරනවා. එතකොට මේක divide කරලා තියෙනවා first element එකේ size එකෙන්. මේ පළවෙනි element එකේ size එකෙන් බෙදලා තියෙනවා. අයියේ එතකොට මේක integer array එකක්. This is integer array and so we know all the elements in the array are integers. array එකක හැම element එකක්ම එකම type එකේ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ integer array එකක් නම් මේ array එක ඇතුලේ තියෙන හැම integer එකක්ම array එකේ තියෙන හැම element එකක්ම integers. එතකොට first එකත් integer එකක්, second එකත් integer එකක්, third එකත් integer එකක්. එතකොට මේ integer value එකක් store කරන්න program එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් size එකක් වෙන් කරනවා. මේ size එක use කරලා අපිට ඕනම number එකක් represent කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මේ check කරන්නේ අපේ මේ array එකට ගිහිල්ලා තියෙන මුළු ඉඩ. දැන් මම කියවනේ array එකක් මුලින්ම define කරද්දී RAM එකේ අපි ඉඩක් වෙන් කරගන්නවා කියලා. මේ ඉඩ අපි බෙදනවා පළවෙනි value එකකින්. එතකොට අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ characters කීයක් තියෙනවද කියලා. මේ තමයි මෙතනදී මේ size of array කියන එක වෙලා තියෙන්නේ. Okay, so that's it about the linear search. Here there is also a code to linked list. Linked list එකටත් තියෙනවා. මම කලින් sorting algorithm linked list එකට දැම්මේ නෑ. මොකද ඒක ගැන කතා කරන්න ගියොත් ටිකක් වෙලා යන නිසා. හැබැයි මේ arrays use කරා වගේම අපිට පුළුවන් linked list එකත් use කරන්න මේ searching algorithm, sorting algorithm වලට. We can also use this linked list to searching and sorting algorithms. And here this is the code for linear searching algorithm with linked list. Linked list එකක් use කරලා linear search එකක් කරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන push කියලා මේ ලියලා තියෙන්නේ අපිට අලුතෙන් insert කරන්න තියෙනවා. මම ඒක insert කියලා දාන්නම්. මේ insert function එකකින් අපිට පුළුවන් අපේ linked list එකට values insert කරන්න. දැන් insert function එක ගැන කතා කරොත් here inside the insert function it first create a memory location for the node එක හදාන්න මුලින්ම memory location එකක් වෙන් කරගන්නවා. Then it assigns the value, මේක value එක දානවා මේ key කියන variable එකට, and then assign the value for next කියන variable එකට අපි ඊළඟ node එකේ link එක connect කරනවා. And here there is a search function එකේ තමයි අපි මේ කතා කරපු linear search එක වෙන්නේ. මෙතනදී දැන් කලින්ට වඩා ටිකක් වෙනස්. මොකද අපි මේ search කරන්නේ linked list එකක් නිසා. So when we search linked list, we first need to get the node එක ගන්න ඕනේ. node එක අරගෙන then we search each node for the key value. අපි හොයන මේ search කරන integer එක එකින් එක හොයන්න ඕනේ මේ search algorithm එක මේ link list එක ඇතුලේ. link list එකේ node එකෙන් node එකට අපි ගිහිල්ලා හැම එකේම තියෙනවද බලන්න. If we find the
correct node, we return the uh, address of that node. අපිට පුළුවන් මේ node එකේ address එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ address එක use කරලා ඒ node එක ඇතුලේ තියෙන ඕන value එකට access කරන්න පුළුවන්. So we can use linked list to search like this. run කරලා පෙන්නුවොත් මෙතන insert කරලා තියෙනවා 10 30 11 21 14 කියන numbers ටික. එතන පේන්නේ නැතුණානේ මේකේ linked list එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඊට search කියන function එක අපි run කරොත් මෙතන මේ 11 කියන එක තියෙනවද කියලා අහලා තියෙන්නේ. 11 කියන එක තියෙන නිසා මේක check කරලා බලලා ඒක තිබ්බොත් දැන් තියෙන නිසා තමයි මේක yes කියලා අවිල්ල තියෙන්නේ. අපි වෙන number එකක් type කරලා බැලුවොත් 9 වගේ මේකේ no කියලා print වෙනවා. මේ විදිහට තමයි link list එක වැඩ කරන්නේ. So then let's look at the binary search algorithm. අපි binary දිහා බලමු. binary search එක. ඇයි මේ binary search එක වෙනස් වෙන්නේ? හරි. මුලින්ම කතා වෙනස් වෙන්නේ කියලා. So in the linear search, we check these values one by one. So as I mentioned before, it is little bit time consuming. Time එක consume වෙනවා මෙහෙම එක එක check කරන්න ගියාම. දැන් අපි මේ හොයන number එක තියෙන්නේ numbers 10000ක් තියෙන set එකක අන්තිම number එක නම් අපිට ඊට කලින් තියෙන numbers ඔක්කොම ටික check කරන්න වෙනවා අර number එකට යන්න. ඒකට ඒක ගොඩක් time consuming වෙන වැඩක්. linear search එක වගේ use කරොත්. So we can use binary search to reduce this time. අපිට මේ time එක අඩු කරගන්න binary search එක use කරන්න පුළුවන්. Okay. So this is the algorithm. Before talk about the algorithm, I'll explain this. Okay. හරි. මුලින්ම මේ algorithm එකේ කරන්නේ අපි middle element එක හොයනවා. middle element එක හොයන්නේ initial value එකයි end value එකයි add කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදෙනවා. මේක initial value කියලා කියන්නේ මේකේ පළවෙනි එකයි last එකයි. කියන්නේ middle value එක කීයද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. middle value එක කියලා කියන්නේ මේකේ වටිනාකම නෙමෙයි කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන value එක නෙමෙයි. මේකේ index එක කීයද. okay ඒක හොයාගත්තට පස්සේ කියන්නේ දැන් මෙතන මේක තමයි middle එක. අපි middle එක check කරනවා අපිට අවශ්‍ය search කරන්න ඕනේ value එක එතන තියෙනවද කියලා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම එහෙනම් explain කරන්න. So here in this example, we need to search for number 27. We first check the middle value. So 14 is not equal to 47. So we check larger values. කියන්නේ මේ අපි මැද value එක check කරා. මේකේ නෙමෙයි නම් අපි හොයන value එක මේකට වඩා ලොකුයි නම් අපි හොයන value එක අපි right side එක check කරනවා. ඒකට වඩා පොඩි නම් අපි left side එක check කරනවා. අපිට හොයන්න මෙතන තිබ්බේ number 9 වගේ නම් 9 කෙනෙක් 14 ට වඩා අඩු නිසා අපි search කරන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත. left side එක. දැන් මෙතන 47 කියන එක number 14 ට වඩා ලොකු නිසා අපි මෙතනදී search කරන්නේ right side එක. Then in the right side අපි ආයෙත් පාරක් මේකේ middle value එක හොයනවා. මේ right side එකේ මේ 14 එකම අපි right side එක ගන්නේ ආයෙත් පාර middle value එක බලන්න. middle value එක එන්නේ 47. 47 සමාන නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙත් පාරක් left side එක ගන්නවා. sorry. මෙතන 14 ගන්නෑ මේ හතර විතරයි ගන්නෙ. එතකොට middle value එක check කරොත් අපිට කෙලින්ම 47 එනවා. එතකොට ඒ වගේ මේකේ වෙන්නේ binary search එකේ අපි මුලින්ම අපේ array එක sort කරගන්න ඕනේ. First step is sorting the algorithm. After that we check the middle value. If the middle value is not equal to the number we are searching, we then decide whether it is greater or less than the middle number. Middle number එකට වඩා අඩුද වැඩිද කියලා බලනවා. If it is greater, we search the right side. If it is less, we check the left side. And then in that section also, we again check the middle value. ආයේ ගන්න set එකෙනොත් middle value එක ආයේ check කරනවා. ආයේ එතනින් පොඩි value එකක් නම් left side එක check කරනවා.
greater value එක නම් right side එක check කරනවා. එතකොට this is the algorithm of binary technique. Binary search එකේ වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. middle value එක හැම වෙලාවෙම search කරනවා. එතකොට එකින් එක ඔක්කොම use වෙන්නේ නැහැ. 1000ක් තියෙනවා නම් අපිට අපේ array එකේ numbers මේ 1000න් අපි middle value එක බලනවා. දැන් 1000න් අපිට හොයන්න ඕනේ අංකේ 900 නම් මැද තියෙන value එක 500 නම් 900 කියන value එක 500ට වඩා greater. අපි දැන් මේක sort කරාම මැදට එන්නේ හරියටම පිළිවෙලට එන්නේ. ඒතර මේකට වඩා වැඩි නම් අපිට මේ පැත්තේ තියෙන numbers ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි check කරන්න ඕනේ මේ right side එක විතරයි. right side එකේ ඊට පස්සේ අපි මැද තියෙන value එක ආයි check කරනවා. මේකේ 700 නම් තියෙන්නේ. By using this method we can reduce the time consumed in linear search. Linear search එක එකින් එක check කරන්න ගියපු time එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ method එක සමු searching techniques තවත් තියෙනවා මීට අමතරව. ඒකට different algorithms use වෙනවා. binary search එකේ එතකොට pseudo code එක තමයි මේ තියෙන්නේ. In the pseudo code there is a while loop එක කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ mid value එක check කරනවා. mid value එක හොයා ගන්නවා. mid value එක කීයක නම් ඒක final අපි search කරන value එක නම් ඒක final එක විදිහට select කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් greater නම් අපි right side එකට යනවා, less නම් left side එකට යනවා. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ idea එක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒකේ code එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. I here there is array එකක් තියෙනවා. Inside the array there are 1 4 7 9 16 56 and 70. So here we search for 16 element 16 කියන element එක හොයන්නේ. ඊට මෙතන while loop එකේ අපි බලනවා start index එක less than or equal end index. ඒ කියන්නේ අර බෙදාගෙන යද්දී අපි මේකේ ගන්න index කියලා ගන්න array එකේ number එකනේ. 0th position එක 1th position එහෙමනේ ගන්නෙ. එතකොට මේක end එකට වඩා අඩුයිද කියලා බලන්න. end එකට වඩා වැඩි අංකයක් ආවොත් එහෙම එකතු කරගෙන යද්දී ඒක array එකේ නැති value එකක් නේ. මේක තමයි මෙතනදී මේ while එක check කරන්නේ. එතකොට මේ array එකේ range එක ඇතුලේ තියෙනකම් මේක check කරන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. So here it assigns the value to mid කියන value එකට assign කරනවා addition of start index plus end index minus start index divided by 2. මෙන්න මේක. මෙන්න පළවෙනි එකයි අන්තිම එකයි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදපුවාම එන value එක add කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ element එක එනවද බලනවා. element එක නැත්තම් mid value එක ආයෙ return කරනවා. මේ return mid කිව්වම ආයෙත් පාරක් mid value sorry මෙතනදී මේ කියන්නේ mid value එක equal නම් අපි හොයාගත්ත file එක තියෙනවා කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඒක අඩුයි නම් අපිට අවශ්‍ය site එකට ආයෙත් පාරක් search කරනවා. මේ algorithm එකේ වෙන්නේ ඒක mid value එක search කරනවා. search කරලා ඒ file එක හම්බුනොත් ඒක output කරනවා. එහෙම නැත්තම් ආයෙත් right side හරි left side හරි තෝරගෙන ආයෙත් පාරක් මේක කඩ search කරනවා. ඒක binary search එකේ වෙන්නේ ඒක. එතකොට මෙතනත් පේනවා ඇති 16 කියන element එක index 4 එකේදී හම්බුණා කියලා මෙතන කියනවා. එතකොට 0 1 2 3 4 fourth element එක තමයි number 16 කියලා කියන්නේ. එතකොට binary search එක linear search එක මේ දෙකෙන්ම අපිට use කරලා අපිට array එකක තියෙන value එක search කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක වෙනස වෙන්නේ මේ දෙක run වෙන්න යන time එක. දැන් මේ වගේ පොඩි number set එකක නම් ඉතින් අපිට එහෙම ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. දෙකම එකම time එකේ යනවා වගේ අපිට හිතෙන්නේ. හැබැයි මේ data set එක ලොකු වෙන්න මේ time difference එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. Okay, so that's the end of our session. So these are some other algorithms. මේ තියෙන තව මෙතන කතා කරපු නැති algorithm set එකක්. Sorting algorithm විදියට මේවත් ප්‍රසිද්ධ algorithms set එකක්. Merge sort, quick sort, heap sort. You can learn this after
the next sessions. ඊළඟ sessions වලින් පස්සේ මේක බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ searching algorithms වල trees and graphs use වෙනවා ඊළඟ session වලදී කතා කරන. In search these searching algorithms also like that. මෙව්වත් ඒ වගේමයි graph theory use කරලා තමයි මේවා search කරන්නේ. මෙව්වත් කැමති නම් තව මේවා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ තව algorithms ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ කීපයක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ. මේ algorithms උත් බලලා ඒ කොහොමද sort කරන්නේ කොහොමද search කරන්න කියලා ගන්න පුළුවන්. So this is the end of the session. Thank you. So do you have any question? Professor, are you here? Okay, so there is one question. I think I already answered that question. In the size of an array means size of So are there any questions? All right, so I'm sure that was a great session for all of us. Thank you, Mr. Kusal Sandeepa. Searching algorithms, sorting algorithms has been delivered in the most productive way by our speaker SLTC. And I hope that all participants have gained some valuable knowledge on today's content. So this day would not be a very productive one without Mr. Kusal Sandeepa. So this is the time to pay gratitude. So please accept this token of appreciation. Thank you, Professor. So I think this session is you learn something in this session, making මොකක් හරි දෙයක් ගත්තා කියලා හිතනවා. So you can again if you want to watch again, you can watch this video in YouTube. So I think you learned something from this session. Thank you. So if you want to take a look on today's session, you can reach our Facebook and YouTube pages. So there's the recorded part. So once again, I would like to thank Mr. Kusal Sandeepa for this productive session. So our next session will be on 6th October on trees and graphs, which will be conducted by Mr. Dr. Dhammika Elkaduwe. So hope to see you all there. Till then, good night.